On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Iroyin, your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, Presidential Election Tribunal adjourns sitting to hear PDP APM's petition tomorrow. Protesters storm appeal court, ask tribunal to stop Tinubu's inauguration. Kwara Commissioner presents letter of appointment to Ogunniyi. And on the foreign scene, Malian politician coalition opposes constitutional referendum. In the world of sport, Messi returns to PSG training after suspension. A very beautiful evening to you. Thank you for joining us on the news across the world on Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Babafemi Adesoye. You can get to listen to us via our website, that is www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook, that is at Diamond 887 FM, and on YouTube, that is at Diamond FM Ilorin. We'll bring you the details of the news right after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back, and now the news in detail. The Presidential Election Petition Tribunal in Abuja, the nation's capital, adjourned its sitting to Tuesday, May 29, 2023. It also adjourned for the continuation of pre-hearing proceedings till Wednesday for the petition of the Labour Party and Peter Obi and that of the Action People's Party, APP. The proceedings for tomorrow will have Atiku Abubakar's petition and Allied People's Movement in its schedule. The Independent National Electoral Commission declared Bola Tinubu of the ruling All Progressives Congress as the winner of the presidential election. Having rejected the outcome of the polls, Atiku and Obi approached the Presidential Election Petition Tribunal to annul Tinubu's victory. While the hearing in the court was ongoing, a group of protesters stormed the appeal court in Abuja, asking the Presidential Election Petitions Tribunal to stop the inauguration of the president-elect, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. The protesters, who would not give specific names for their groups but say they are a coalition of civil societies, urged the courts to stop the inauguration on the premise that there are still several pending issues involving the APC candidate. After a brief moment of congregating outside the Court of Appeal building, security operatives were able to disperse the protesters, even as processes continued inside the tribunal. The newly appointed Ogunniyi of Ijagbo in Oyun local government area of Kwara State, His Royal Highness Oba Buhari Adeniyi, today was presented with a letter of appointment. This comes a few days after the second-class monarch was picked for the exalted position following all laid-down procedures. The State Commissioner for Local Government,
Chieftaincy Affairs and Community Development, Honorable Aliu Korasabi, while presenting the letter in Ilorin, commended the people of Ijagbo for the seamless selection of a new Oba. Oba Adeniyi, in his response, assured his people of a selfless service that will strengthen the peace and progress in the community. Nigerians have been admonished to imbibe the culture of service to humanity as exhibited by the founder of Red Cross Society, Jean-Henry Dunant. The admonition was given by Kwara State Branch Chairman of Nigeria Red Cross Society, Chief Olayiwola Balogun, during a press conference to mark this year's Red Cross Day. According to him, they celebrate World Red Cross Day on Monday, on May the 8th every year to mark the birth anniversary of the founder of the International Committee of the Red Cross, Sir Jean-Henry Dunant. What we are doing today, after the First World War broke out, we now start together. There must be a unifying factor. How do we maintain peace? Okay, let's continue to celebrate this. Okay, how do we agree? We are going to make use of the day the founder was Chief Balogun appealed to governments at all levels to partner with the Red Cross Kwara State Branch in the areas of provision of humanitarian materials. Appeal to our government at all levels, and particularly the government of Kwara State, under the able leadership of His Excellency Governor Abraham Abrazak, to partner with Red Cross Kwara State Branch in the areas of provision of humanitarian materials and facilities. Programs marking this year's Red Cross Week in Kwara State were rounded off with a visit to the Federal Correctional Center in Ilorin. The coroner, Mrs. O.O. Fajano, presiding over an inquest to unravel the circumstances surrounding the death of Miss Whitney Adeniro, a student of Christland Schools, Lagos, has warned against a delay in the proceedings. She told parties in the suit to refrain from any actions that could prolong the inquest. Fajano told them to put the late student's family and other witness into consideration. The 12-year-old Miss Whitney Adeniro reportedly slumped and died during the school's inter-house sports at the Agege Stadium on the 9th of February 2023. The news across the world is reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we'll go on a break, and after then, we'll bring you foreign stories and sports news. Please, do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe and the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. You're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we move on with the rest of the stories. Taking a look at happenings on the foreign scene, a number of political associations in Mali have joined forces to oppose the military government's decision to hold a referendum on a new constitution on the 18th of June. The referendum, announced on Friday, is a milestone on the country's path towards elections promised for February after a coup 3 years earlier. The referendum had been previously scheduled for the 19th March but was postponed. The coalition is demanding the cancellation
of the decree to convene the electoral bodies because it considers the ruling authorities illegitimate. Now we move into the exciting world of sports. Diamond FM Sports News. Lionel Messi's return to training with Paris Saint-Germain on Monday, 6 days after Argentina's World Cup winning captain was suspended for going on an unauthorized trip to Saudi Arabia. His return makes it likely he will feature in PSG's home match with regulation threatened Ajaccio next Saturday. PSG hold the whip hand in defending their Lyon title, a 6-point lead over Lens with 4 matches remaining. Messi was suspended by the Qatar-owned club after failing to turn up for training last Monday. That ends the sports update. Please stay tuned for the concluding part of the news. And with that, we have come to the end of the news across the world for today. But before we go, here again are the major highlights. Presidential Election Tribunal adjourns sitting to hear PDP APM's petition tomorrow. Protesters storm appeal court, ask tribunal to stop Tinubu's inauguration. Kwara Commissioner presents letter of appointment to Ogunniyi. And on the foreign scene, we also told you that Malian political coalition opposes constitutional referendum. And in the world of sports, it was brought to you that Messi returns to PSG training after suspension. Did you know it was on the 16th of August 1861 that Berlin Conference gave Congo to Belgium and Nigeria to Great Britain? Now you know. Diamond FM says it is in unity that we stand and rise, while in disunity we divide and fall. Let us strive to always be in unity. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. Once again, the number is 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mahmoud Lawal. I am Babafemi Adesoye. Thank you for listening to your shining supreme station. Enjoy the rest of your evening. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Diamond FM, your one-stop dial. Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ìròyìn jákèjádò àgbáyé la mú tọ̀yìn wá láti Canada Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn. Ilé ẹjọ́ tó ń gbẹ́hónú ìbò ààrẹ ti sún ìjókòó wọn síwájú láti fi gbọ́ ìpẹ̀jọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti APM lọ́la òde yìí. Àwọn olùfẹ̀hónúhàn yabo ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tí wọ́n sì ń ké sí wọn láti fòpin sí ìbúrawọṣẹ́ fún Tinubu. Kọmíṣánná kan nípínlẹ̀ Kwara fi ìwé èèyàn ní sípò lé oníjàgbó tuntun lọ́wọ́. Nílẹ̀ òkèrè, àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ní Mali tako àpérò ọ̀rọ̀ ìwé òfin. Lẹ́ka tèrè ìdárayá,
Messi padà sínú ìgbáradì ikọ̀ PSG lẹ́yìn tí wọ́n ṣáájú ti dá a dúró. Ẹ̀sìn fún bí ẹ̀ ṣe ti ń tẹ́tí gbọ́ wá àti dàpọ̀ lórí ìròyìn jákèjádò àgbáyé láti lè ṣe Diamond 80.7 FM Ìlọrin. Ọlarewaju Ogunniyi ló níròyìn. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́wàá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Diamond 88.7 FM bó sì jẹ́ lórí YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. A ó mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ òyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánidúró ráńpẹ́ yìí. Àwé eléyìí ò mú kí ni gbogbo ilé tó tún pọ̀ pọ̀ báyìí náà. Àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wà kàn lójú pópó tó bá ṣàǹkan sára. Àwé àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mojú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù a kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ ọkàn tí ò ṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó má wakọ̀ bó o bá mutí bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀ rotí ẹ̀mí aya ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀ àlọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣe ìrìn àjò wa o jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé lẹ́sìn tẹ́tí gbọ́ láti kànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Wọ́n ti rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà láti gòlé ìṣiṣẹ́sí ọmọnìyàn gẹ́gẹ́ bí olùlàsílẹ̀ àjọ alágbélébùú pupa bó ti ṣe ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ ìyẹn Jean Erin Donald. Ọ̀rọ̀ yìí ló jáde sí alága àjọ náà nípínlẹ̀ Kwara Olóyè Ọláyíwọlá Balógun nínú àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn oníròyìn fún sísàmì ayẹyẹ àyájọ́ ọjọ́ àwọn àjọ alágbélébùú pupa tọdún yìí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ń ṣàyájọ́ ọjọ́ alágbélébùú pupa náà lọ́jọ́ kẹjọ nínú oṣù karùn-ún ọdọọdún fún sísàmì ẹ̀yẹ ọjọ́ ìbí olùdásílẹ̀ àjọ náà. Olóyè Balógun rọ gbogbo ìjọba lẹ́lẹ́kànjẹ̀ka láti pa ìmọ̀ pọ̀ pẹ̀lú àjọ alágbélébùú pupa ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Kwara lórí ìpèsè ìṣiṣẹ́sí ọmọnìyàn. Ètò náà ni wọ́n yóò lò láti fi sàmì ayẹyẹ ọ̀sẹ̀ àjọ alágbélébùú pupa lágbàáyé nípínlẹ̀ Kwara pẹ̀lú sísàbẹ̀wò sọ́gbà ìtúnlẹ̀ ayé ẹni ṣe ti ìjọba àpapọ̀ eléyìí tó wà nílùú Ìlọrin. Ilé ẹjọ́ tribunal tó ń gbẹ́sùn tó súyọ lẹ́yìn ètò ìdìbò ààrẹ nílùú Àbújá ti sún ìjókòó wọn sí ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀la òde yìí tí ń ṣe ọjọ́ kẹsàn-án nínú oṣù yìí tí wọ́n sì tún sún ìgbẹ́jọ́ àkọ́kọ́ wọn di ọjọ́rú tí wọn yóò pẹ̀jọ́ wo ẹ̀sùn èyí tí ọ̀gbẹ́ni Peter Obi tẹ̀gbẹ́ òṣèlú Labour Party àti ti APP yẹn tí wọ́n pè ń ṣe ni wọn yóò tẹ̀síwájú lọ́la lórí ẹ̀sùn tí Àtíkù Abubakar tó pè àtikọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kan ń ṣe làjọ INEC kéde Bọ́lá Ahmed Tinubu tẹ̀gbẹ́ òṣèlú APC bí ẹni tó jáwé olúborí ìbò ààrẹ ṣùgbọ́n tí ọ̀gbẹ́ni Àtíkù àti Peter Obi tí wọ́n tako ìkéde náà tí wọ́n sì mórí lọ sílé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn lórí ìkéde Tinubu bí ẹni tó jáwé olúborí ìbò náà. Nígbàtí ilé ẹjọ́ ń gbọ́ ẹ̀sùn lọ́wọ́ ńṣe ni ẹgbẹ́ olùfẹ̀hónúhàn kan ni wọ́n yabo ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ìlú Àbújá tí wọ́n sì ń ké sí ilé ẹjọ́ tribunal láti gbégidá ètò ìgbéjọba fún aṣáájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. ńṣe ni ẹgbẹ́ náà tí wọn kò dárúkọ ẹgbẹ́ wọn ní pàtó ṣùgbọ́n tí wọ́n sọ pé àwọn jẹ́ àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ kan tí kìí ṣe tìjọba tí wọ́n sì ń rọ ilé ẹjọ́ láti dá ètò ìgbéjọba léni lọ́wọ́ náà dúró látàrí pé ọ̀kan ìjọ̀kan ìpẹ̀jọ́ ló wà láwọn ilé ẹjọ́ lọ́wọ́ lórí olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ tí ìkórajọpọ̀ náà wáyé níta ilé ẹjọ́ ọ̀hún ńṣe làwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tú àwọn tí wọ́n ṣe ìfẹ̀hónúhàn náà ká o gẹ́bí ìtẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ náà bó ti ṣe ń lọ lọ́wọ́ nínú ilé ẹjọ́ ọ̀hún.
ìyànsípò oníjàgbó tuntun ìlú ìjàgbó níjọba ìbílẹ̀ ọ̀yún nípínlẹ̀ kwara His Royal Highness ọba buhari adéníyì lónìí ni wọ́n fi lẹ́tà ìyànsípò rẹ̀ lé lọ́wọ́ eléyìí ló wáyé lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ èyí tí wọ́n yan ọba onípò kejì náà láti gorí ìtẹ́ bàbá rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti tẹ̀ láwọn àlélẹ̀ ìlànà kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ àti ìdàgbàsókè ìlú nípínlẹ̀ yìí ọ̀nàdìbò aliu kóra sàbí ló gbóríyìn fún àwọn èèyàn ìlú ìjàgbó nígbà tó ń gbé lẹ́tà náà kalẹ̀ ìyẹn nílùú ìlọrin fún bí wọ́n ṣe yan ọba náà ọba adéníyì nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ ó fi ìdánilójú hàn sáwọn ènìyàn ìlú rẹ̀ lórí ìmúgbòrò ọ̀rọ̀ àlàáfíà àti ìtẹ̀síwájú fún ìlú náà láì jẹ́ onímọ̀ tara ẹni nìkan bó ti ń wò kó mọ́. Abilékọ O.O. Fàjánà tó ń ṣáájú ìbéèrè àti túnà àṣírí tó rọ̀gbà yìí kú ọmọ omidan Whitney Adéníranká lẹ́ni tí ń ṣe akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ Chrisland School lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n sì ṣèkìlọ̀ lórí fífi ẹjọ́ náà falẹ̀ ó ké sí àwọn tọ́rọ̀ kàn lórí ìpẹ̀jọ́ náà láti takété sáwọn ohun tó lè mú kọ́rọ̀ ìpẹ̀jọ́ náà kó falẹ̀ Fálànà sọ pé kárọ̀tì mọ̀lẹ́bí akẹ́kọ̀ọ́ tó pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ náà àti tàwọn ẹlẹ́rìí míì akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ọdún 12 náà omidan Whitney Adéníran ni wọ́n ní ṣe ló ṣubú lulẹ̀ tó sì dágbére fáyé lásìkò tí ilé ẹ̀kọ́ náà tí wọ́n ṣeré ìdárayá olójúlé sójúlé ní pápá ìṣeré ńlá ti Agége lọ́jọ́ 9 nínú oṣù kejì. Ìròyìn jákèjádò àgbáyé ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti Diamond 80.7 FM Ìlọrin. A ó lọ fún ìdánidúró ráńpẹ́ lẹ́yìn náà a mú ròyìn láti ilẹ̀ òkèrè àti láti ẹ̀ka eré ìdárayá wa fún yín ẹ má yí kúrò níbẹ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé lẹ́yìn tẹ́tí gbọ́ láti ìkànnì Diamond 80.7 FM Ìlọrin ìyókù ròyìn rèé láti ilẹ̀ òkèrè. Àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú kan ní Mali ni wọ́n ti kórajọ pọ̀ tako ìṣèjọba ológun tí ìjókòó ìfikùnlukù náà lórí òfin tuntun yóò ti ṣe wáyé lọ́jọ́ 18 lóṣù kẹfà ṣe ni ìjókòó náà kéde lọ́jọ́ Ẹtì pé àpérò ọ̀hún ló dá lórí ìlérí láti ṣètò ìdìbò nínú oṣù kejì lẹ́yìn ìdìtẹ̀gbàjọba ọdún 3 sẹ́yìn ìṣe ni wọ́n ṣáájú sọ pé àpérò náà ní ó wáyé lọ́jọ́ 19 lóṣù kẹta ṣùgbọ́n tí wọ́n padà sún àpérò ọ̀hún síwájú. Ìròyìn lẹ́ka tèrè ìdárayá Lionel Messi ló ti padà sínú ètò ìgbáradì ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù PSG lónìí ọjọ́ Ajé lẹ́yìn ọjọ́ kẹfà tí wọ́n ti fòfin de ọmọ ilẹ̀ Argentina náà eléyìí tó gba ife ẹ̀yẹ àgbáyé fún orílẹ̀-èdè rẹ̀ fún bó ṣe rìnrìn àjò àìgbà àṣẹ lọ ilẹ̀ Saudi Arabia àmọ́sá ìpadàdé rẹ̀ ló mú kó ṣeéṣe kó kópa nínú ìdíje ti PSG èyí tí wọn yóò gbà nílẹ̀ wọn pẹ̀lú ikọ̀ tẹ́kọ̀ sójú mi fún ni ìyẹn Ajaccio lọ́jọ́ àbámẹ́ta tó ń bọ̀ ń ṣe ni wọ́n dá Messi dúró látọ̀dọ̀ ikọ̀ àgbábọ́ọ̀lù rẹ̀ ní Qatar lẹ́yìn tó kùnà láti yọjú sínú ìgbáradì wọn lọ́jọ́ Ajé eléyìí tó kọjá lọ. Kò ní jù báyìí lọ nínú ìròyìn jákèjádò àgbáyé láti Diamond 80.7 FM Ìlọrin àmọ́ kí n tó máa lọ kókó amẹ́nubàrí lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilé-ẹjọ́ tó ń gbẹ́wònú ìbò ààrẹ ti sún ìjókòó wọn síwájú láti fi gbọ́ ìpẹ̀jọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti APM lọ́la òde yìí. Àwọn olùfẹ̀hónúhàn yabo ilé-ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tí wọ́n sì ń ké sí wọn láti fòpin sí ìbúrawọṣẹ́ fún Tinubu. Kọmíṣánná kan nípínlẹ̀ Kwara fi ìwé ìyànsípò lé oníjàgbó tuntun lọ́wọ́. Nílẹ̀ òkèrè
àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ní Mali tako àpérò ọ̀rọ̀ ìwé òfin. Lẹ́ka tèrè ìdárayá, Messi padà sínú ìgbáradì ikọ̀ PSG lẹ́yìn tí wọ́n ti ṣáájú dá dúró. Kí n tó máa lọ, ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé lọ́jọ́ 16 oṣù kẹjọ ọdún 1861 ní ìpàdé àpérò ńlá ní Berlin. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti fa ilẹ̀ Congo lé ilẹ̀ Belgium lọ́wọ́ àti ilẹ̀ Nàìjíríà lé ilẹ̀ Britain lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM fún tòní rèé o. Nínú ìṣọ̀kan la ti ń dúró re tá a sì ń gbòòrò, ṣùgbọ́n àìsí ìṣọ̀kan a máa pín ní yẹ́lẹyẹ̀lẹ tí yóò sì máa di kóńkó jambele. Fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín, ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa ní Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Mahmood Lawal ni olóòtú ròyìn náà. Ọ̀làrẹ̀wájú Ògúnníyì ló ròyìn. Ẹ ṣeun o fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yẹn eléyìí tó ta wọ́n yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́